So this company is known as subsidiary. Yes. And also, we assume you will understand that when parent does not invest 100% in subsidiary. මෙතනදී assume කරන්නේ නැහැ. නම අවස්ථාව තියෙනවා නැත්තේ නැහැ. 100% මිස් කරනවා. 100% ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. බැරි නැහැ. අපි ඒවට කියනවා wholly owned subsidiary කියලා. parent company wholly owned subsidiary එකක්. කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම යටත් වෙන subsidiary එකක් විදිහට තමයි 100% ඉන්වෙස්ට් කරොත් හඳුනා ගන්න. නමුත් අපි එතනදී යම් portion එකක් තමයි identify කරගන්නේ. There is a portion of net assets which parent does not own. Parent company. ඔඩිය වී එක යන්නනේ. Yes. A company acquired some portions from another particular company. So as a result of that, the portions are there to be acquired. I think few students are joining, so some will come. Okay, so I'm highlighting what we have discussed last day. This is not today topic. Okay, so not to confuse. So yes. So according to this, I assume a company acquired 80%. So according to the example here, since investment by parent is 80% and investment of 20% has been made by external parties of other than parent. No? Parent acquired only 8%, then 20% balance part owned by another party. So thereby that portion of the profit or loss and net assets of subsidiary, attributable to equity interest that are not owned directly or indirectly through subsidiaries. මේක අපි දන්නවා subsidiary parent හිමි නොවන කොටස. subsidiary parent හිමි නොවන කොටස තමයි අපි මේ series හඳුනා ගන්න. මේකට අපි term එකක් කිව්වා. Can you remember the term what we use for this portion? Any volunteer? Non-controlling interest. Yes, non-controlling interest. Yes, good. Yes, good. Yes, with you, I will only discuss like this relationship. It means I'm not going to discuss the associate calculation as well as joint venture. Okay, please keep in mind that we've only covered in the financial accounting in the very first year. I will discuss with you how to prepare consolidated financial statement when there is a relationship in between parent and subsidiary. පරිපාලිතයයි පරිපාලකය අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය දක්වලා මූල ප්‍රකාශන හදනවා. අපි මේ semester එකේ ඒ මූල ප්‍රකාශන කෙරේ විතරයි අවධානය යොමු කරන්නේ. We are not going to discuss in detail calculation. It means when one company acquired associate, how we prepare financial statement of likewise. We are not going to discuss those things. We only cover the simple procedure or basic things in connection with one company acquired subsidiary company. Okay, clear? One company acquired portions of another company as subsidiary. What වැදගත් වෙන්නේ මෙතන control group subsidiary as well as parent company. These two topics, please keep in mind. You should have the idea, just idea only. No need to. We are not going to discuss the calculation part, but next semester, the accountancy student they will have the calculation with associated with ventures, so no need to learn from this part. If you want to learn further, like professional qualifications, so you have to follow those things. Okay, but in the first semester, we are not going to discuss in detail matters with you. So anyhow, we have discussed this part and this part.
Yes, I mentioned that this part will be discussed at the end of the lessons. Otherwise, you can't understand what I am saying. Yes, this part covered. Yes. Now we are in here. No. Up to here, do you have any questions? Till others are joining, now you can raise. Within 2 minutes. Exactly, I'll start the lectures 8:15. No problem, sir. We'll upload the after the lectures recording upload to the LMS. So time. Don't think like this. Definitely. So there are 6 subjects, in the semester. There are 6 subjects. So at the end, at the study leave time period, we have to listen all the recording and other materials. So please keep in mind those things. So just don't think like this. At the lecture time period, please cover all the things. Some point you will miss. That's why I upload the lecture videos materials. Okay. Recording stops. තවද ඉක්මනට ගෑස් එකක් ගේන්න කියලා ගෑස් එකත් මාර ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ රෙකෝඩින් එක දානවා කවෙන්ද ලීව් වුණාද okay now question no shall we start then Okay, sir. yes good Recording in progress. Investment in subsidiaries. Investment in subsidiaries. Yes. LKS 27 and SLFRS 3 list the following situation where control exists even when the parent own only 50 or less of the voting power of the company, voting power of an entity. I mentioned that point. No? Sometime the parent company own only 50%. It means what? I mentioned the one student raised the questions also, no? Parent company own only 50%. So there is no any controlling mechanism, no? Controlling power. අපි කතා කරා 50 30 කාටවත් control එකක් තියෙනවද නැහැ නේ ඒ වගේමයි සමහර අවස්ථා තියෙනවා 50ට වඩා අඩු voting power එක voting power එක කියලා කියන්නේ මොකද ඡන්ද බලයක් නැහැ නමුත් එයාලට පාලනයක් තියෙනවා නේ අපි කියවන පාලනය තමයි කියන්නේ control කියන term එක තමයි the term of control is the very essential term when we are preparing consolidated financial statement okay to achieve that component what we need the company should acquire more than equal or more than 50% 51% no? So one company acquired more than 50% definitely they will have controlling power but some situations are there controlling power exists even sometimes the parent company own only 50% so less than 50%. Okay. ඔයාලට 50ට වඩා අඩුයි. ඒත් යාර controlling power එක තියෙනවා.
voting power එක තියෙනවා. controlling power එක meeting එක. voting power එක කියලා කියන්නේ යා meeting එකේදී එයාට 150ට එයා represent කරොත් එම් 150ට වඩා එයාට ඕනම decision එකක් නේ අපි කතා කරන්නේ control කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ influence to the financial and operating decision. So to influence such decision they need voting power. Okay. The first situation is get clear. The parent has power over more than 50 of the voting rights by virtue of agreement with other investor. Means even though the net assets acquired is less than 50%, be bound by an agreement in manner that voting rights of more than 50% will be owned. මෙයා 50කට වඩා අඩුවෙන් අත්පත් කරගත්තත් okay 50ට වඩා අඩුවෙන් අත්පත් කරගත්තත් by virtue of agreement with other investors they may have a controlling power. Let's assume example. I will explain this using example. Okay, please get carefully. One company here, okay, acquired another company. The portion is 45%. 45%. A company and B company. So please let me know the relationship here. Here you can see B company is an associate, no, not a subsidiary. So is there any controlling power to the company A? Controlling පාලනයක් කරන්න පුළුවන්ද මේ ඒ සමාගමට? බෑ. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් ඒ සමාගමට? The decision making. Yes, good. Significant influence. That means they can influence the decision making, no? Good. But you know that 45% acquired by A. 45% acquired by A. ඉතුරු 55 කාටද තියෙන්නේ? ඉතුරු 55 තියෙන්නේ අනිත් අයට. ඉතුරු 55 තියෙන්නේ Recording stopped. සමාජයට බම්බු ගාගනින් කියලා 40 දින මිනිස්සෙක්ද? ඔයාලා ඔය එකවා ඇඩ් කරද්දී මේ පුතා රෙකෝඩින් එකට ඇඩ් වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක මට රෙකෝඩින් එක සමහර අවස්ථාවලදී දෙන්න පුළුවන්ද කියන තත්ත්වෙ මතුවෙනවා. හරි ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඔයා ලෙක්චර් එකට ජොයින් වෙච්ච එක මම බලන්න වගේ මයික් එක ඔන් වෙනවා. හරි ලෙක්චර් එකට දැන් ඔය සමහර ජස්නිකල් ලොග් වෙනවනේ. එතකොටම මයික් එක ඔන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕෆ් කරන්න මතක තියාගන්න එක. නැත්තම් ඔයා සමාජයේ ඉදිරියේ විහිළුවක් බවට පත් වෙනවා. මගේ ඉදිරියේ නම් විහිළුවක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක අත්තරදී මේක වෙන නිසා මොකටම වෙන්න පුළුවන්. හරි ඒ නිසා ඒක මතකෙම තියාගන්න. එහෙම නැති වුණොත් වගේ වුණොත් එහෙම ඔයාලා එච්චර ඇදී රෙකෝඩින් එකෙත් ඔක ඇහෙනවා. එතකොට අර වගේ සිද්ධින් වල මොකද දෙන්නේ? මට ඒ වෙලාවට රෙකෝඩින් එක කට් කරන්නත් වෙනවා. ක්ලියර්? Okay. Yes. Recording in progress. Then 51% remain in the company B නේ. 55ක් තියෙන කාගාවද? company B එකේ. Out of this 25% acquired by company C. Let's assume company C and 20% acquired by company D and balance part 10% acquired by the richest person of the business management department, Himashan. Himashan acquired 10%. Are you there, Himashan? Yes, sir.
Yes, Himashan acquired 10%. Okay, because he is the one of richest person in the in your department. No, I don't know whether it's correct or wrong. So anyhow, he acquired 10%. Clear. Then Himashan or company A sign agreement with Himashan. Please give your 10% to us to take decision. Clear. Okay, okay. I will sign your agreement, and but I need cash. No? මම මෙයා කියන මේ අපිට ඔයාට අපිට දෙන්න පුළුවන් voting right එක ඔයාලට. මම ඔයාට දෙන්නම් මෙච්චර මේ දේවල්. So agreement. They signed an agreement with Himashan. So Himashan agreed to give voting power at the meeting. Now a company already has 45%, and with the agreement, okay, there should be a virtue of agreement. Agreement, 10% will become. Then altogether you can see 51% represent the voting power. That means what? They have controlling power. Is it clear? No? Yes. The second point. Point number 2. මොකද්ද කියන්නේ? දෙවෙනි point. The parent has power to govern the financial and operating policies of the entity by statute or under an agreement. Under an agreement, this is not there. The parent has power to govern the financial and operating policies of the entity by statute or under agreement. It means what? Power, financial and operating decisions of any company is legally handed over to another company by an agreement. ඒක මොකද්ද වෙන්නේ? ව්‍යවස්ථාව ස්ටැටියුට් කියලා කියන ව්‍යවස්ථාව. ස්ථාවකින් නැත්තම් ඇග්‍රීමන්ට් එකකින්. ඇග්‍රීමන්ට් එකකින් පැහැදිලිව කියනවා even they own only 50 or 50, lower than 50%, they can control or they can govern. No? They has power to govern financial and operating policies. මොකද කියන්නේ ව්‍යවස්ථාවකින්ම කියලා දෙනවා. කම්පැනි එක තමයි පාද 145ක් වුණත් එයා තමයි තීරණ ගන්න. හරි. ඒ වගේ ව්‍යවස්ථාවකින් නැත්තම් ඇග්‍රීමන්ට් එක කියලා දුන්නොත් ඒ අවස්ථාවේදී 150කට වඩා අඩු වුණත් එයාට ඕනේ නෑ අනිත් පැත්තේ ඒක ඇග්‍රීමන්ට් ගන්න. එයා තමයි සියලුම ඩිසිෂන් ගන්න. Second point. Third one. The parent has the power to appoint or remove a majority of members of the board of directors. Okay. So if the majority of the board of directors of company can be appointed by another company, so in such circumstances also there will be a parent subsidiary relationship. මේ අවස්ථාවේදී parent subsidiary relationship එකක් තිබ්බද? නෑ. නමුත් මෙයාට controlling එක තියෙනවා. Controlling power එක තියෙනවනේ. And third point, you can see the parent has power to appoint or remove a majority of member of the board of directors. මොකද මේ කියන්නේ? අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ ඉන්න majority of the members නේ. 10ක් හිටියොත් 10න් 6ක්. 5ක් හිටියොත් 5න් 3ක්. මේ බහුතර පිරිසක් මෙයාට කැමති දේ රිපෝයින්ට් කරන්නත් පුළුවන් නම් ඕන වෙලාවක මෙයාට රිමූව් කරන්නත් පුළුවන් නම් එයාට ඒකට බලය තියෙනවා නම් අපි කියනවා අන්න එතන එයාට controlling power එකක් තියෙනවා even they on only 50% or less. Okay. 50%ක ඊට වඩා අඩුවෙන් තිබ්බා ඒ parent company එකට තියෙනවා නම් power එකක් board of the directors, majority of the members of board of directors remove කරන්නත් appoint කරන්නත් අන්න ඒ situation එකේදී මොකද වෙන්නේ? Yes. මෙයාට පාලනයක් එනවා. Clear? Then final one.
The parent has power to cast a majority of votes at meeting of the board of directors. At the annual general meetings, board of directors will come. No? They ඔක්කොම දැන් සමාගමක ඉන්න ඔක්කොම board of directors නෙමෙයි directors නෙමෙයි අධ්‍යක්ෂවරු නෙමෙයි. එතකොට meeting වලට විශේෂයෙන් සහභාගී වෙන්නේ board of directors නේ. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය. ඒකට හැමෝටම අයිතිකාරයෝ හැමෝටම සහභාගී වෙන්න බෑ. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී සහභාගී වන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය සහභාගී වන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ බහුතර ඡන්දයක් ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා යම් කම්පැනි එකකට. නැත්නම් පවර් එකක් තියෙනවා නම් we consider as there is a parent subsidiary relationship. Clear? Parent subsidiary relationship. These are the situations even they own only 50% or less, but they have controlling power. So if there is a controlling power means what? There is a parent subsidiary relationship. That's why the topic is coming investment in subsidiaries. Is this clear? I think it's clear now. Otherwise, you can listen to the recording and clarify the issues, because sometimes some good students and committed students are there, but they may have connection problem. No? Some students are there, they just log into the lecture. So anyhow, I last day confirmed that, because here 175 participants were there, but only very 150 or 50 students attended the quiz. Okay. Yes. Next slide. Exemption from preparing group account. Who is the responsible parties to prepare consolidated financial statement? When you volunteer, who is the responsible party? How the may consolidated financial statement හදාන්න ඕනේ? කාටද තියෙන එක වගකීම? Parent company. Good. Parent company should prepare consolidated financial statement. You know that, no? So some situations are there. They no need to prepare consolidated financial statement. සමහර අවස්ථා තියෙනවා consolidated financial statement parent company ට හදන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද? නැහැ. We'll see what are the situation they no need to prepare consolidated financial statements. So a parent need not present consolidated financial statement if and only if, okay, if and only if මේ conditions ඔක්කොම ඕකේ කියන්නේ conditions satisfy නම් හැම condition එකම නෙමෙයි condition එකක් හරි satisfy නම් එයාට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මූල්‍ය ප්‍රකාශන consolidated financial statement පිළියෙල කරන්න. We'll see one by one. First one, they does not present their financial statement at the annual report. Okay, yeah, annual report එකේ present කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. First situation, it is wholly owned subsidiary or it is partially owned subsidiary of another entity, and it is its other owners, including those not otherwise entitled to vote, have been informed about and do not object to the parent not presenting consolidated financial statement. What is mean by that? The first part means the parent itself is a wholly owned subsidiary of another company. Okay. I will draw a picture. Here, company A, company B, company. Clear? Company A acquired 100%, no? That's why they mentioned that wholly owned subsidiary. Sometimes
partially owned subsidiary may be there. Okay, I will discuss that part later. Okay, A company acquired 100% of another company. So B company acquired 60% of C. So here you can see A company is parent company of company B. මෙතන company B එකේ parent company තමයි A. Here parent company of C, who is company B. Company B එක C එකේ parent company. But B is wholly owned subsidiary of another company. B එක parent company වුණත් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම යටත් වෙච්ච company එකේ. Therefore, it is not necessary for company B to prepare consolidated financial statement where parent company is a wholly owned subsidiary and after informing the owners. If there is no objection not to present the consolidated financial statement. එතකොට මේ B කියන කම්පැනියට පුළුවන් consolidated financial statement හදන්න තු ඉන්න. Right? But they need to inform others, means company C and company A. Right? And if there are no any objection from company A and company C, objection mean what? විරෝධතාවයක් නැත්තම් company B එක කියනවා අපි මූල්‍ය ප්‍රකාශන consolidated financial statement හදන්නේ නැහැ කියලා මෙයාට inform කරනවා. එයාලා it's okay, no problem. No need to prepare consolidated financial statement because we company A prepare the consolidated financial statement. අන්න ඒ වගේ යාගේ objection එකක් නැත්තම් විරෝධතාවයක් නැත්තම් company B no need to prepare consolidated financial statement. Right? But company A should prepare. Sometimes company A acquired 80%. Let us say even in these situations, company B again inform we are not prepare consolidated financial statement because you acquired 80% and we acquired only 60%. Again, you will earn indirectly 56%. සියයට 56ක් indirectly acquire කරගන්නවා. Then we are not going to prepare consolidated financial statement. මෙයා මොකද වෙන්නේ? partial 80ක් acquire කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට B කියනවා B inform කරනවා අපි consolidated financial statement හදන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඔයාට 80ක් අපෙන් acquire කරගෙන තියෙන. අපි අනිත් company 60ක් acquire කරගත්තාත් එතකොට ඔයා indirectly 50ක් acquire කරගෙන තියෙන. ඒ නිසා අපි we plan to not to prepare consolidated financial statement කියලා මෙයා company and C inform කරනවා. And they request confirmation. So company A and C mentioned that yes, I also agree with you. No need to waste your time and cost. Make a consolidated financial statement හදනවා කියන එක time waste වෙනවා. ඒතර cost එකක් වැය වෙනවා. Then all together the companies are mutually agreed one to one. So they if they are okay, no need to prepare consolidated financial statement. Otherwise they have to prepare. Okay. අනිත් කම්පැනි වලින් විරෝධතාවයක් නැත්නම් විතරක් කම්පැනි B එකට exempt වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයා parent company වුණත් මෙයා මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමෙන් නිදහස් වෙනවා. Is it clear? Yes, sir. Yes. Okay, good. Then second point. If securities are not publicly traded, it means what? You know that at the Colombo Stock Exchange, we have mostly 290 companies. May vary. Okay, sometimes 296, 285, likewise, companies may vary. So anyhow, some companies, the listed companies, you know that? Listed company means the companies, they have listed where? Colombo Stock Exchange and they publicly traded. No? Then it is securities are not publicly traded. සමහර companies නේ සමහර parent companies දැන් මෙතන parent company අපි හිතමු B. නැත්තම් මෙතන මෙන්න මේ B කියන company දැන් මෙයාලා objection නැතිනවා මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරන්න ඕනේ. But the company B is not publicly traded company. කොළඹ කොටස් වලින් තුලේ රජිස්ටර් වෙලා නැති ප්‍රසිද්ධියේ කොටස් වලින් විකුණන්නේ නැති සමාගමක්. Means the parents debt or equity instrument are not traded in a public market. So
So such situations, they are no need to prepare consolidated financial statement. අපි දන්නවා කොළඹ කොටසන් තුළ ලියාපදිංචි වෙච්ච සමාගම් අනිවාර්යෙන් එයාලගේ annual report එයාලා publish කරන්න ඕනේ. නේ? එයාලා publish traded කරන්න. මොකද එයාලා දන්නේ නැති පාර්ශවයන් එයාලගේ අයිතිකවල් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. Clear? So if not, the securities are not publicly traded, මේ ප්‍රසිද්ධිය විකුණන්නේ නැත්නම් they need to prepare consolidated financial statement, like private company की आय consolidated financial statement हदाहता गलाना आवश्यकता है. That's the reason. So the second point, then they exempt from preparing consolidated financial statement. This is the second point. So third one, it is not in the process of issuing securities, public securities market. It means the parent did not file, no, it's is in the process of filing its financial statement with the securities commissions or other regulatory organization for the purpose of issuing any classes of instrument in the public market. So there is a process to list it at the Colombo Stock Exchange. No, there is a process. We need to find out broker company, and also we have to finalize our document, as a company, and we have to we have to send a field document to the securities commissions and other regulatory for the regulatory requirement. අපි දන්නවා මේ commissions සභාවට අපි යවන්න ඕනේ ඊපස්සේ අපි broker company එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. broker company එක අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි investor කෙනෙක් නම්. එතකොට අපි සමාගමක් නම් අපි අර regulatory requirement එක හදා ගන්න ඕනේ. You know that there are two board, main board or direct board. එතකොට ඔය අපි තෝරා ගන්න ඕනේ මොකටද යන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ regulatory requirement එක ගැලපෙනවා කියලා බලාගෙන අපි securities and commission exchange commission එකට යවන්න ඕනේ. මිනිමම් අහසුරකම් කොමිසම් සභාවට. නේ? ඒ process එකක් තියෙනවා. අපිට ඉක්මනින්ම ගන්න බෑ නේ. අපිට ඉතින් මම මගේ සමාගම කොටස් වෙන බලේ විකුණන්න මම කරනවා කියලා කරන්න බෑ. නේ? It takes some time, no? To list it. So sometimes there may be a process, no? ඒකට සමහර අවස්ථාවලදී process එකේ ඉන්න පුළුවන්. listed වෙන process එකේ. ඒ වගේ අවස්ථාවක යාලා හදන්න ඕනේ යාලගේ මූල ප්‍රකාශන because the Colombo Stock Exchange as well as the regulatory requirement purpose, Securities and Exchange Commission, they require annual report. No? They need annual report to confirm the profit and loss. එතකොට මෙයා process එකේ ඉන්නවා නම් මෙයාට අනිවාර්යෙන් consolidated financial statement හදන්න ඕනි. හැබැයි මෙයා publicly traded කරන්නේත් නැත්නම් මෙයා කොළඹ කොටස් වලින් යම්කිසි public securities market එක්ක register වෙන්න අවශ්‍ය documents නැත්නම් process එකේ නැත්නම් එයා හිතලවත් නැත්නම් අපිට ප්‍රසිද්ධිය කොටස් විකුණන්න ඕනේ නැහැ අපිට කොටස් වල ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනෙත් නැහැ ආන් ඒක එහෙම process එකේ නැත්නම් මෙයාට පුළුවන් නිදහස් වෙන්න consolidated financial statement පිළියෙල නොකර. The final one, the ultimate or intermediate parent publish consolidated financial statement that comply with international finance reporting standards. No, it means here only one chart. Okay, one company acquired another company, and this company acquired another company. Company acquired another company. Likewise, you know that there may be a chain, no? Like chain, there may be process. Okay, so anyhow. This company, parent company of this company. Here, this one is the parent company of this. Here, this one is the parent company of this. මේ ආගේ parent company මේ ආවෙනවා. මෙයාගේ parent company මේ ආවෙනවා. මෙයාගේ parent company මේ ආවෙනවා. කොහොම වෙතත් අපි assume කරනවා මේ එකටම ඉන්න company නැත්නම් ultimate company අවසානයේ ඉන්න company මූල ප්‍රකාශන හදන්නේ international financial reporting standard වලට අනුව නම් comply කරලා නම් මෙයාලා මූල ප්‍රකාශන හදන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මෙයා මේ සියලුම දේවල් කවර් කරලා තමයි හදන්නේ. ඒ වගේමයි මේ කම්පැනි හදනවා මේ කම්පැනි හදද්දි සියලුම මූල ප්‍රකාශන අනුමත හදලා international financial reporting standard වලට comply වෙලා හදනවා නම් මෙයාට අවශ්‍යතාවයක් එන්නේ නැහැ මූල ප්‍රකාශන පිළිවෙල කිරීම. Okay, these are the situations the parent no need to prepare or present consolidated financial statement. Then these are the actually exemption. I think this part also clear. So if you have any clarification, now you can ask.
Yes. Okay. Then final one. The ultimate or intermediate parent publishes consolidated financial statement that comply with international financial reporting standard. Okay. So, so I will again discuss all the point. Okay, because some students they don't have the idea. So I again quickly explain the final topic. But the ultimate or intermediate parent publishes consolidated financial statement that comply with the international financial reporting standard. ඔයාලා දන්නවා පෞද්ගලික සමාගම් හා පොදු සමාගම් කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට පොදු සමාගම් අනිවාර්යයෙන්ම ෆයිනෑන්ෂල් රිපෝටිං ස්ටෑන්ඩඩ් වලට අනුව තමයි මූල ප්‍රකාශන පිළියෙල කළ යුත්තේ. මොකද යාලා පබ්ලිෂ් කරනවා. නේ? කොටස් වෙන පොක ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන සමාගම් නම් අනිවාර්යෙන් ඇනුවල් රිපෝට් අපි පබ්ලිෂ් කරනවා. නේ? මොකද accounting standard වලට අනුව ප්‍රෙපෙයාර් කරනවා. අනිත් කම්පැනිත් එහෙම තමයි. But there is no any tough regulatory requirement. Okay. So you know that each and every company should prepare their financial statement by complying international financial reporting standard. යාත්‍යන්තර මූල්‍ය වාර්තා කරන ප්‍රමිතවලට අනුව තමයි මෙයාලා ඒකාබද්ධ මූල්‍ය ප්‍රකාශන නැත්නම් මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කළ යුත්තේ. Okay. Then you know that there are many standards those are linked to the consolidated financial statement. As example, LKS 27, LKS 3, SLFRS 3, SLFRS 10, likewise. Okay. So, you know, as I mentioned, the relationship for the acquisition like this. company තව company එකක් පත් කරගන්න ඒ company තව company එකක් දැන් මෙතන උදාහරණයක් විදිහට මෙතන A B C D කියලා ඔය විදිහට chain එකක් වෙයි තියෙන්න පුළුවන්. මේක හැම වෙලේම තියෙනවා කියලා අදහස් කරන්න එපා. සමහර අවස්ථාවක් තිබ්බොත් නේ අපිට ඒකට දෙන්න බැරි solution එකක් තිබ්බොත්. ඒතකොට chain එකක් වගේ තිබ්බොත් මොකද මේ වෙන්නේ? A company B company parent company. B company එක C company එක parent company. C company එක D company එකේ parent company. Clear? So then you know that parent company should prepare consolidated financial statement. අපි කියනවා මම කිව්වා parent company එක consolidated statement financial statement හදන්න ඕනේ. parent company එක responsibility. එතකොට මෙයාත් parent කෙනෙක් මෙයාත් parent කෙනෙක් මෙයාත් parent. දැන් මෙතන parent ලා තුන් දෙනායි. මේ group එකේ මේක group එකක් නේ අපි කියවනේ. parent and all of it is subsidiaries. mean what? Group. group කියලා කියන්නේ parent company එකයි ඒකේ තියෙන subsidiaries set එකයි. Clear? So මේක group එකක්. මේ group එක ඇතුලේ parent ලා තුන් දෙනායි. ඔයාලට පැහැදිලිද? parent ලා තුන් දෙනෙක් එක්කෙනාගේ parents ලා. එතකොට අපි කියනවා parent company එක මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනිවාර්යෙන් consolidated financial statement හදන්න ඕනේ. ඒක තමයි requirement. හැබැයි මේ group එක ඇතුලේ parent company කීපයක් සිටිනවා. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා. එතකොට මෙතන ultimate parent තමයි powerful parent නේ. ultimate parent තමයි powerful parent. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ යම් ප්‍රෙෂර් එකක් පත් කරගෙන මේ අවසානට එන කෙනා අපි තුමෙතන 80 අර පව එක වැඩි. එතකොට මෙතනදී මෙයා කොහොමත් මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරන්නම ඕනේ. consolidated finance මෙයාට පුළුවන් exemption දෙන්න බෑ. ඒකට මෙයා අනිවාර්යෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශන හදනවා. consolidated finance statement they have to prepare. So they prepare their consolidated financial statement by complying international financial reporting standard. මෙයා international financial reporting standard වලට adhere වෙලා මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරලා තියෙනවා නම් ඒ විදිහටම හදලා තියෙනවා නේ කියලා තියෙන විදිහටම හදලා තියෙනවා මේ මිනිස්සුන්ට මූල්‍ය ප්‍රකාශන හදන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. but if they are interesting they can prepare. okay. එතකොට මෙයාලා පිළියෙල කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එයාලා කැමති නම් එයාලට දැනගන්න මොනවද දේවල් තියෙනවා හදන්න පුළුවන්. හැබැයි කම්පැරිසන් එක ගන්න නම් මොකද මූල්‍ය ප්‍රකාශන හදනවා කියන්නේ cost එකක් නේ. එතකොට මෙයා කොහොමත් international financial reporting standard වලට ඇඩ්ජ් වෙලා හදාන්නේ. එහෙම වුණොත් මෙයාට හදා ඉන්න පුළුවන්. sometimes the ultimate or intermediate parent. එතකොට මෙයා කොහොමත් හදනවා මූල්‍ය ප්‍රකාශන consolidated finance. එතකොට මෙයාත් හදනවා consolidated financial statement. let us assume like this. okay මෙයාත් හදනවා consolidated finance statement. මෙයා හදන්නේ international financial reporting standard වලට comply වෙලා. එතකොට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මෙන්න මෙයා හදන C කියන company. එයා parent even they are also parent but don't need to prepare consolidated financial statement because
These two companies are complying international financial reporting standard. So, මෙයාලා international financial reporting standard guideline එකට අනුව හදනවා නම් ආයේ මෙයා හදන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒකට මෙයා exempt වෙනවා. හරි. මෙයා exempt වෙනවා. දැන් උදාහරණ example, the students, those who complete the second year examination, the Department of Business Management, okay, you are exempt 10 subject from GMA. ඔයා second year අවුරුද්ද ඉවර කරාට පස්සේ GMA එකේ subject 10ක් release වෙනවා. ආයෙ ඔයා ඒක ලියන්න ඕනේ නැහැ. business management. ආන් ඒ වගේ. එතකොට ඔයා ඒක ලියන්න ඕනේද නැහැ. එයා මුල මේ press කරන්න ඕනේ නැහැ. Likewise, the intermediate or ultimate parents publish their consolidated financial statements that comply with the international financial reporting standard. Then other parents no need to prepare or publish. Yeah, publish කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. Then I think this part clear. Third point, because when we, as I assume I'm a company owner, so I'm going to list it or at the Colombo Stock Exchange. So there is a process. මට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මගේ කම්පැනි එක මගේ සමාගම කොළඹ කොටස් වලද පොලේ ලියාපදිංචි කරන්න. නැත්නම් යම් කිසි පබ්ලික් සිකියුරිටි ට්‍රේඩර්ස් වෙන තැනක කරන්න. ඒක ලංකාවේ දින එක තැනයි ඒ කොළඹ කොටස් වල ඉඳලා ඉතරයි. ඒකට එතනදී මම process එකක් තියෙනවා. ඒක මගේ කම්පැනි මට ඕන විදිහට අද මට හිතුණා කියලා රෙජිස්ටර් කරන්න බෑ. ඒකට process එකක් තියෙනවානේ. You know that? නේ බෝඩ් එකක් තියෙනවා මේ main board and ඒකට වැටෙනවාද කියලා බලන්න. එතකොට ඒකට යන්න නම් process එකද regulatory requirement adhere වෙන්න ඕනේ. ඔගේ ලොකු process එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ process එකේ යම් කිසි parent company එකක් මේ හැම වෙලෙම හිතන්නේ මේ parent company එක. parent company එක නැත්නම් එයාට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මුල ප්‍රකාශන පිළිගන්න කරන්න. එයා exempt වෙනවා. ඒක දෙවෙනි point එක. තුන්වෙනි point එක යම් කිසි සමාගමක් or parent company. අපි parent company කියන නම ගමු. parent company එකක් ප්‍රසිද්ධියේ කොටස් බැඳුම් කර නායකකට වෙළඳාමට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්නම් විකුණන්නේ නැත්නම් කොටස් විකුණන්නේ නැත්නම් එයාටත් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මූල්‍ය ප්‍රකාශන හදන්න. හොඳ උදාහරණේ මම කොළඹ කොටස් වල ලියාපදිංචි වෙලා නැත්නම් මට ප්‍රසිද්ධියේ කොටස් විකුණන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ මහජනයාට කොටස් නිකුත් කරන්න බෑ. මම private company එකනේ. මම private company එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒකෝර මම ප්‍රසිද්ධියේ කොටස් නිකුත් කරන්නේ නැහැ. මගේ පවුලේ සමාජිකයන්ට විතරයි මම බෙදා හරින්නේ. ඒකට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී යාලට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ consolidated finance statement හදන්න. I think, is it clear now? Otherwise, please listen to the recording if you are unable to understand. Yes. Different reporting dates. වෙනස් වර්ගයේ වාර්තා කරන දිනයන් තිබ්බම මොකද කරන්නේ? In more reporting date. Obviously, most of the group of company. Group mean what? Please quickly tell. Group mean yes. Company, Sorry. parent company and subsidiary company. Yeah. Parent and it's all subsidiaries, no? All group. In most cases, all group companies are preparing accounts to the same reporting date. Obviously, most of the companies, those who are belongs to the group, they prepare financial statement to the same reporting date. අපි තෝට group එකක් with parent and subsidiary කියන ඇතුළේ ඉන්න company. ඒක තමයි group එක කිව්වේ. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් අවස්ථාවලදී in most cases, that's why I word highlight. ගොඩාක් අවස්ථාවල මේ parent company හා යාගේ තියෙන subsidiaries පිළිවෙල කරන්නේ එකම reporting date එක කියලා. කියන්නේ 31st March නම් ඔක්කොම 31st March තමයි ගොඩාක් හදන්නේ. But if there is a different reporting dates, some parent company may prepare 31st. Parent company හදන්නේ 31st වලට. 31st March වලට. Okay. Subsidiary company prepare their financial statement at 31st December.
31st December වලට හදන්න. එතකොට there is a difference, no? If a subsidiary has a different reporting date, subsidiary may prepare additional statement to the reporting date of the rest of group for the consolidated purpose. Okay. ඒ වගේ different වුණොත් එම් උදාහරණයක් විදිහට 31st December වලට හදනවා subsidiary company නේ. එතකොට මෙයාගේ profit එක ඔක්කොම පෙන්නන්නේ 31st වලට. parent company හදන්නේ 31st March වලට. මෙතන December මෙතන March. Right? So at the 31st March, the parent company prepare consolidated financial statement. No? To prepare consolidated financial statement, you know that parent company need financial information from subsidiary. Ne? The 31st මහදරන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට parent company subsidiary annual report කියලා ගත්තා. ඒක බේස් කරගෙන consolidated financial statement හදනවා. But if there is a difference in between subsidiary and parent company, නේ මෙතන දැන් මේ හොඳ උදාහරණ 31st December වලට හදනවා subsidiary company එක 31st March වලට හදන parent company. So there is a difference. Parent company request annual report, parent company annual report request කරාට මෙයා දෙන්නේ 31st December වලට. But parent company හදන්නේ 31st March වලට. ඔයාලට පේනවා 31st 3 month difference තියෙනවානේ. මාස 3ක difference එකක් තියෙනවා. Right? So parent company may face difficulties because the subsidiary company has prepared at the 31st December, but parent company is going to prepare at 31st March, so there is a 3-month gap. No? How the parent company find out the information which those are occurred in between 31st of January to 31st March. කොහොමද දැන් හොයාගන්නේ? මොකද මෙයාගේ මූල්‍ය වර්ධනය 31st. So in such situations, subsidiary company should prepare additional financial statements for the additional time period. For the 3-month period, they have to prepare. Okay. Then submit to the parent company. මේ වගේ difference එකක් තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම subsidiary company එක subsidiary may prepare additional statement to the reporting date of the rest of the group for the consolidated purpose. Clear? That's why here clearly mentioned in most cases all group companies are preparing accounts to the same reporting date. Obviously, because additional time නේ මෙතන additional time එකකට දැන් මෙයා 31 December වලින් අයින් කළා මෙහෙම හදනවා කියන්නේ. So obviously most of the companies which belongs to the group, they may prepare same reports to the same reporting date. Okay? But if there is a case like this, they have to prepare additional financial statement. But සමහර cases තියෙන්න පුළුවන් අපි දන්නවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක මෙයාට additional finance statement හදන්න වෙනවා. And they have to submit to the parent company. Right? So the subsidiaries account may still be used for the consolidations, provided that the gap between reporting dates is 3 months or less. Normally, the gap should be less than 3 months or less. Okay, සාමාන්‍යයෙන් අපි 3 months වල තමයි the gap එක තිබිය යුත්තේ. Yes, now we are going to discuss very important part. I think theoretical part I have discussed with you only except one slide. I mentioned that slide will be discussed with you later because that one is very somewhat complex to understand initially. Yes, now we are going to discuss the very important topic. Please highlight this title also. Valuing non-controlling interest at acquisition. Non-controlling interest mean what? Please quickly tell. Any volunteer? What is mean by non-controlling interest or NCI? Yes. Tell me. 3, 2, 5. Substitute company interest. We can, yes, your answer is correct, but we can express in perfect manner.
Sorry. Consolidated at small income. Yes, that is single meaning. පාලනයටත් නොවන හිමිකම කියලා කියන්නේ non controlling interest. ඒක තමයි සිංහල meaning. I asked the definition. So according to the SLFRS 3 or 10, what is mean by that? Yes, Dilshani. Registration number 167. I think he or she trying to give answers, but the background sound The is not allowed. interest is not applied by the Yes, good. What is mean by that? Thank you for the 167. I think she is trying to give the answers, but the background sound is not there. That's why he again muted. So yes, non-controlling interest mean what? The portions which is not acquired by parent company, and also it is not directly or indirectly attributable to parent company. මොකද parent company ට IP නැති හිමිකම් කොටස තමයි අපි හඳුනගන්නේ non controlling interest. ඒ කියන්නේ subsidiary තුල තියෙන කොටස. Okay. So now we are going to calculate or value non controlling interest at acquisition. අත්පත් කරගන්න අවස්ථාවේදී මේ NCI කියන එක අපි කොහොමද හදාගන්නේ? NCI. Clear? Acquirer shall measure any non-controlling interest in the acquirer either at pair value, at the non-controlling interest proportionate share of acquirer's identifiable net assets. So acquirer shall measure by using either pair value as well as at the non-controlling interest proportionate share of the acquirer's identifiable net assets. Mean what? Fair value mean what? Acquirer decide the fair value of non-controlling interest. So non-controlling interest එක හදාගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමවේද දෙකෙන් එකකට. දෙකටම අවශ්‍ය නෑ, දෙකෙන් එකකට තමයි අපි හදාගන්නේ. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි fair value එකට. You know the definition of fair value. Based on that, they can decide, they can value the non-controlling interest. Right? පාලනයට නොවන හිමිකමේ සාධාරණ අගය අත්පත් කරගන්න අවස්ථාවේදී තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒක ක්‍රමයක්. Second method, at the non-controlling interest, proportionate share of acquired identified assets. You know that at the acquisition date, අත්පත් කරගන්න දවසේදී ඒ net assets එකකින් portion එකක් යනවා. Assume 75% acquired by parent company කියන්නේ. 75% acquire කරගන්න parent company. 125යි subsidiary ඇතුළත්. එතකොට NCI portion එකේ 125. එතකොට net assets එක identifiable net assets එක කීයද අපි assume කරමු ලක්ෂයයි කියලා. ලක්ෂයයි. So out of 100,000, 75% belongs to the parent company. Means 75,000. 75,000 කාටද අයිති? Parent company. Then NCI value how much? 25. No, 25%. Then NCI portion is 25,000. The second method. 25,000. The second method, first method, fair value. Yes, they can decide the fair value of NCI. Based on that, they can value the non-controlling interest. So acquirer shall measure any of non-controlling interest in the acquirer either at fair value or proportionate part of the non-controlling interest of acquirer's identifiable net assets. මේ ක්‍රම දෙකෙන් එකට NCI හදාගන්න පුළුවන්. Yes. Is it clear? කොහොමද මේ NCI හදාගන්නේ කියන එක? Fair value or the portion of net assets. දෙකෙන් එකට හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ආගේ calculation එකේදී නැත්නම් example එකේදී ඔයාලට දෙනවා කොහොමද NCI value එක කියලා. නැත්නම් ඔයාලට හදාගන්න වෙනවා. Yes. Business combinations. Again, we are going to discuss again very important part, goodwill calculation. First, what we need, we have to calculate NCI. අපිට මුලින්ම කරන්න ඕනේ NCI හදාගන්න. ඊට පස්සේ goodwill calculation. Goodwill calculation. කීර්ති නාමය ගණනය කිරීම. මේකත්
තාමත් වැදගත් කරුණක් මේ පුලිස් ලකුණු ගොඩාක් ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙන පොයින්ට් එකක් goodwill calculation එක. කීර්ති නාමය ගණනය කිරීම. For this there are three techniques actually. අපිට පුළුවන් ටෙක්නික් තුනක් තියෙනවා. එකක් ෆෝමියුලා එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට account එකක් තියෙනවා cost of control account කිය. ඒකෙන් අපිට goodwill calculation එක කරන්නත් පුළුවන්. මම ওই තුනෙන්ම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට කොහොමද goodwill එකක් හඳුනගන්නේ කියලා. හැබැයි තුනටම හඳන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. If you are interested to do the calculation, you can do the okay. First method, in the circumstance, non-controlling interest measured at non-controlling interest share of the acquired identified net assets. Okay. එතකොට NCI අපි calculate කරේ මෙන්න මේ දෙවෙනි method එක කරනවා. NCI calculate කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ method එක කරනවා. first එක කියන්නේ ඒක. The circumstance non-controlling interest measured at non-controlling interest share of acquired identifiable net assets. NCI calculate කරලා තියෙන second method එක. Okay, first of all we need to calculate the NCI no. So if they calculate their NCI value to the second point, they need to use this formula. Right? So first they need what? Fair value of consideration transfer. Fair value of consideration transfer. ඒකල කියන්නේ මොකද්ද? අදාළ දැන් අපි හිතමුකෝ let's assume company A and B they are. Company A acquired 80% කියන්නේ. එතකොට මේ 80% මෙයාගේ equity එකෙන් අත්පත් කරගද්දී මෙයා නිකන් බලෙන් අත්පත් කරගන්න බැහැනේ. මේ සඳහා මොනවද කරන්න ඕනේ? consideration කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රතිෂ්ඨාවක් දෙන්න ඕන. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ ප්‍රතිෂ්ඨාවක් දෙන්න ඕන. අපි හිතමු මේ 80 අත්පත් කරගෙන මෙයා ලක්ෂයක් ගියනවා කියන්නේ. අන්න ඒක තමයි මෙතන ප්‍රතිෂ්ඨාව. Is it clear? So first of all what we need? The consideration transfer. So fair value of consideration transfer. Then plus fair value of any previously held equity interest in the acquired. මොකද කියන්නේ? කලින් අත්පත් කරගත්ත මොන හරි equities තියෙනවා නම් අපි ඒවා add කරන්න ඕනේ. Right? So deduct proportionate share of fair value of identifiable net assets attributable to the parent. It means what? You know that here this example company A and company B there. Company A acquired 80% of company B. We'll assume net assets portion is 200,000. ලක්ෂ දෙක net assets එකක් තියෙනවා. Net assets එකක් තියෙනවා. Right? So out of 200,000 they acquired 80%. 80ක් අත්පත් කරගන්නවා. එතකොට මෙයාට කීයක් එනවද net assets එකෙන්? 1,60,000. This is the value coming to here. Proportionate share of fair value of identifiable net assets attributable to the parent. Parent company ට අයිති වෙන කොටස. We have to deduct. Right? After deducting this value from this, we can find out goodwill on acquisition date. ඔන්න හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ amount එක හැම වෙලෙම අපිට ගොඩාක් කලාතුරකින් තමයි ලොකු complex calculation එකකින් තමයි මේ වගේ හම්බ වෙන්නේ. නැත්නම් සමහර අවස්ථාවල තියෙන්න පුළුවන්. මේක සමහරවිට නැති වෙන්න පුළුවන්. නැති වුණොත් මේක වැලියු එක නෑනේ මේක හොයන්න දඟලන්න යන්න එපා. මේක තිබ්බොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම වගේ ස්ටඩි කේස් ස්ටඩි එකක් කියනවා. Right? This is the method to find out the goodwill if the company use to calculate or value the non-controlling interest at non-controlling interest share of acquired identifiable net assets. Is it clear? I think this part will be clear at the calculation part, so no need to confuse with this. Okay. And also
Yes. For this formula, we can draft T account, no? Ledger account. This is a very complex, no? For that, we can prepare the ledger account. I will prepare now. Please drop the ledger account. We rename it as cost of control account. Cost of control account. Cost of control. This is for this calculation of formula. You can use either formula or ledger account. ඔයාලට පුළුවන් formula එක හරි ledger account එක හරි use කරන්න. Normally I use cost of control account because when we preparing consolidated financial statement, the formula is somewhat time taking, time consuming work, so that I'm using cost of control account. There is no any error with that. Okay? Cost of control account. Then debit investment by parent company. It means what? This amount, fair value of consideration transfers. We debited. Investment by parent company. Investment by parent company. Investment by parent company should add. Right? So if there are any fair value of any previously held equity interest in the acquirer, we should debit it. Okay. So මේ වගේ කලින් අත්පත් කරගත්ත මොකක් කර තිබ්බොත් ඒකත් අපි debit කරන්න ඕනේ. Any previously held මොන හරි තිබ්බොත් ඒකත් අපි debit කරන්න ඕනේ. Any previously held equity interest. And credit net assets acquired by subsidiary parent company diary code, sir. We have to credit. Should credit. Then we can find out goodwill. Okay, let's assume on the company A ඉන්නවා on the company B ඉන්නවා. Company B එකේ net assets එකෙන් අපි හිතමු අර ඉස්සෙල්ලා වගේම net assets එක ලක්ෂ දෙකක් තිබ්බා. ලක්ෂ දෙකක් තිබ්බා. බේසික් සංඛ්‍යා පොඩි ලක්ෂ දෙකක් තිබ්බා 180ක් acquire කරගත්තා. කීයකටද acquire කරගන්නේ? අපි හිතමු ලක්ෂ දෙකකටමයි කියලා. Net assets එක 200,000 නේ. Net assets එක 200,000. Out of 200,000 they acquired 80%. ඒ කියන්නේ කොච්චරක්ද? ඒ කියන්නේ කොච්චරද? 1,60,000. Investment value how much? 200,000. There is no any previously held equity interest. කලින් අත්පත් කරගත්ත මුකුත් නැහැ. Could you please tell me the goodwill how much? කීයද කීර්ති නාමය? How much? Sorry? 40,000.
Sorry? Please die. Yes, 40,000. No? 40,000. Good. 40,000. Good. Other situation, they did not pay 200,000. Instead of that, they only pay 120,000. 120,000. So now the value should be 120,000. Now how much is the goodwill? Then goodwill එක කීයද? අපි හිතමු මෙතන ලක්ෂ දෙකක් තිබ්බා ලක්ෂ දෙකෙන් 180ක් අත්පය කරගත්තා 1,60,000කට. සෝරි 1,60,000ක් එනවා මෙයාට. ඒ වෙනුවට එයා ගෙවන ලක්ෂ දෙකක්. ඒ කම්පැනියට එන්නේ 1,60,000යි. ඇයි මේ ඒ කම්පැනි ලක්ෂ 1,60,000 සෝරි. ඒ කම්පැනියට එන්නේ 1,60,000යි. ඇයි මේ ඒ කම්පැනි ලක්ෂ දෙකක් ගෙවන්නේ මේ 160ට? හේතුව මොකද්ද? මේ මිනිස්සු බිස්නස් එකක් කරලා කීර්ති නාමයක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවනේ. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම මේ 40,000 ගුඩ්විල් එක කියලා ගන්න. හැබැයි මේ දෙවෙනි සිටුේෂන් එකේදී 1,60,000ක් එනවා මෙයා ගෙවන්නේ 1,20,000යි. මේකට මොකද්ද අපි කියන්නේ? ගුඩ්විල්ද? ගුඩ්විල්ද? yes negative goodwill එකක් තියෙන්නේ. ධන goodwill එක නෙමෙයි minus. ඒකට අපි කියනවා negative goodwill. or bargaining purchase. Okay, bargaining purchase. කියලා කියනවා. එතකොට මේක negative goodwill එකක්. වෙන කීර්ති නාමයක් තියෙනවා. ඒ වගේම එන්නත් පුළුවන්. clear? So I include here bargain purchase. සමහරට එහෙම තියෙන්නත් පුළුවන්. goodwill එක තියෙන්නත් පුළුවන්, bargaining purchase එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. bargain purchase or negative goodwill. Purchase. Bargain purchase. Right. මේ වගේ අවස්ථාව නෙගටිව් ගුඩ්විල් එකක් තිබ්බොත් මොකද කරන්නේ? අපි පොසිටිව් ගුඩ්විල් එකක් තිබ්බොත් මොකද කරන්නේ? ධන ගුඩ්විල් එකක් තිබ්බොත් අපි මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල ෆයිනෑන්ස් පොසිෂන් එකේ non current assets එකක් විදිහට හඳුනා ගන්නවා. Consolidated financial statement වල non current assets එකක් විදිහට හඳුනා ගන්නවා. But if there is a negative goodwill, what we should do? We should recognize as expenses in the income statement. Income statement එක ඇතුලේ අපි expenses එකක් විදිහට හඳුනා ගන්නවා. ඔන්න negative goodwill එකක් තියෙනවා නැත්නම් bargain purchase එකක් තියෙනවා කියලා. Okay, please keep in mind those concept. Yes. The second method, I'm moving to the second method. In the circumstance, non-controlling interest measured at fair value. දැන් අපි කලින් කතා කරේ මේ point එකනේ. මේ point එක අත්පත් කරගත්තා. Then second one, fair value. In the circumstance, non-controlling interest measured at fair value. Fair value of consideration transfer. Again, this මේ වගේම කලින් fair value එක transfer which amount of non-controlling interest is the acquired. NCI portion එක අත්පත් කරගත් අවස්ථාවේ fair value එක. NCI වල fair value එක එකතු කරන්න ඕනේ. Clear? Should add. And fair value of any previously held equity interest in the acquired. කලින් අත්පත් කරගත්ත මොනවාට තිබ්බොත් add කරනවා. නේ? fair value එක මොකද NCI එක fair value එකට සාධාරණකට දීලා තියෙනවා. Right? Then after we have to deduct fair value of identifiable net assets. Fair value එක identifiable net assets එකේ fair value එක. Then after we can calculate goodwill on acquisition date. Okay, same procedures like here, but for this calculation we just only use fair value. Fair value. Then we can calculate goodwill value. මේක අපිට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් NCI value එක fair value එකට දීලා තියෙන අවස්ථාවක. හොඳට මතක තියාගන්න. අවස්ථා දෙකයි fair value එක NCI එක fair value එකට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම non-controlling interest proportion share විදිහට දෙන්න පුළුවන්. Right?
Yes, please calculate the goodwill for this example. For this example, please calculate goodwill. H Limited has purchased all ordinary share of S Limited on 31st March 2018. Following balances existed in the books as at 31st March 2018. Right? So you can see the non-current assets investment in S Limited 912,500 තියෙනවා equity portion එක තියෙනවා. So H Limited has purchased all ordinary shares mean what? H Limited acquired all equity shares mean what? 100%. No? They acquired 100%. Okay. So which method we should apply to calculate goodwill? මොන method එක use කරන්න ඕනේ? First or second? This method I call first method. This method I call second method. Which one is the most suitable method to calculate goodwill? මොන method එකද අපි හදන්න ඕනේ? Second method. Second method. ඇයි second method කියන්නේ? Second method කියලා දෙන්නේ දාලා තියෙන ඇයි second method එක කියන්නේ? I call this method first one, then second one. Related to the information. So you mean this method is more suitable for the goodwill calculation, isn't it? Some people are leaving from the meeting. I don't know what's the reason. So please wait till at the end because this part is very important. Okay. How did you get fair value from this example? I can't see the fair value. Can you see fair value from this part? Fair values? Can you see fair value? I can't see any fair value from this part. We can't see any fair value from this example. Just only you clearly mentioned following balances existed in the books as at 31st March 2018. එතකොට ඒවා fair value නෙමෙයි. මුළු ප්‍රකාශනවල තියෙන ඒවා. fair value වලට පැහැදිලිව කියනවා. Fair value is how much like this. But here we should have only have the existing balances. Clear? So we should go for first method. It means we can use cost of control account. Right? So please calculate goodwill. There is a goodwill or sometime there may be a negative goodwill. So anyhow, please let me know quickly the goodwill value. We'll see who is the first place taker. I will give you only just 3 minutes. Only 3 minutes I will provide to you to calculate goodwill. Yes.
if your examination will be tested on physically, definitely out of 100, 30 or 40 marks will be coming from consolidated financial statement. Okay, please keep in mind. That's why I again and highlight it, because you have already learned LKS 2, LKS 16, and LKS 10, LKS 8. Okay, those topics, no, obviously they are not tested at the examination. These are the topics that you have never learned at the A-level examinations or any other courses. So that's why again and highlighted SLFRS 15, SLFRS 16, as well as branch accounting and also considered financial statement are the important lessons that you covered during this semester. Okay, please be aware on that. Most of questions will be raised at the examinations covering those topics and conceptual framework also. Just quickly let me know what will be the answer and who will be the winner of today. Yes, quickly let me know. One minute to left. අවිනාඩි කාලය. ලොකු දෙයක් නැහැ ළමයි. කවුරුද දන්නේ නැද්ද? One answer has come, but the thing is your answer is wrong. Again try. Thank you very much. Again try. Answers are incorrect. Yes, winner is coming. MGT 303. You are the winner. Thank you very much. And also 193 also winner. Yes, I will explain now. Don't keep answers to chat box now. Please stop. Yes. Now we have only first, second, and third place winners. Okay. Don't put your answers now to the chat box. Now time is over. Registration number 303. Are you there? 303. Yes, sir. Yes. What is your name, Buddha? Mahadev, sir. Okay, good. You are the first, and second place taken by 193. Are you there? 193. Yes, good. What is your name? Johan, sir. Sorry? Johan. Johan, yes, good. You are the second place taken. Actually, proud of you, because you are one of excellent guy, you know. Yes. Then third place taken by Dilshani. I know the Dilshani. So thank you very much, and you are great. And one student also is put the answers to the chat box. Anyhow, thank you very much. Yes, I will explain. We can use cost of control account or formula. Okay, cost of control account or formula. I mentioned that we should use the first method. I will use formula. Then fair value of consideration transfers. How much? 900, 12,500. Here clearly you can see investment in S Limited. S Limited එකේ ආයෝජනය කළා තියෙනවා කීයක්ද මේ S Limited කියන එක නක්මයි කරගන්න. කීයක්ද? 9,12,500. Right? At that day ඒ දවසට S Limited එකේ net assets එක කීයද? කොහොමද මොකද්ද මේ net assets එක කියලා කියන්නේ? You know equity portion. How much? මේ තියෙන equity portion එක S Limited එකේ. How much? 850,000 න 8,50,000. එතකොට මේ 8,50,000න් කොච්චරක් යනවද S Limited එකට? 8,50,000. මොකද යා 100%ක්ම acquire කරගෙන තියෙනවා. Right? So
parent ආයිති වෙන කොටස කීයද? මේ කොටස තියෙනවද? මේ කොටස නෑ මම කියන්නේ නැත්තම් ඉතින් ආයෙ කමක් නෑ ඒක දාන්න ඕනේ නෑ. ඒතකොට මෙතෙන්ද proportionate share of fair value of identifiable net assets to the attributable to the parent. parent එක කොච්චරක් යනවද? parent යනවා 8,50,000. Clear? Then goodwill how much? Right? And also we can use cost of control account. Cost of control account. Cost of control account. COC account, cost of control account. So investment, how much? Investment, much? 912,500, no? 500. Then proportionate share of net assets attributable to parent, no? Net assets acquired from subsidiary. මේ තියෙන subsidiary කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ පැත්තට parent company අයිති අත්පත් කරගන්න. 100%. ඒ කියන්නේ කීයද? Investment, sorry, net assets acquired by parent, no? Parent කොච්චරද? 100%. It means 850,000. There's no any previously held liquid interest, so we can calculate goodwill using COC account. You can use either COC or formula. No need to calculate, use both of things. 500, 1,000, 912,500, and then goodwill 62,500. Goodwill. Yes, good. Is it clear now? If you have any clarification, please ask. Yes, no any doubt. We go to the next questions. Yes. Please try for this. XY Limited acquired 80% of the the shares of Z Limited for rupees 40,000. Balance sheet of two companies are as follows. You can see the balance sheet and the amounts. So calculate the goodwill and prepare the consolidated financial position.
Yes, calculate, sorry. Calculate the goodwill and prepare the consolidated financial position. Okay, no need to prepare consolidated financial position. I will prepare consolidated financial statement with you, but please calculate the goodwill. And please let me know which method is more suitable to find out or calculate goodwill, first or second. Which one is the most suitable? Hello. Only one student has given correct answers. Please others try. First place is taken by registration number 478. 478 is the winner now. Now you have the chance for second place and third place. We'll see who is the second place and third place. Yes, you attempt. I highly appreciate because you all get attempted. But still, we have only one winner. It means first place. Still one. No, no, answers are wrong. Hmm. Yes, again, second winner. Second winner, Dilshani. Second place taken by Dilshani. So, third place.
Yes, third one also come. Time is over now. Yes. Third place taken by registration number 233. 233. So please don't put your. Yes, I will discuss with you now. Registration number 478. Are you there? Registration number 478. Yes, sir. Yes. Good. You are the first winner. And please, could you explain to others how did you get your answers? Investment 40,000යි. Sorry, wait. I prepare the cost of control account. Yes. Tell me now. Can, investment 40,000යි. yes. කොහොමද investment එක 40000 උනේ? ඒක කියන්න අනිත් පැත්තට හොඳයි. මුලින්ම ගාණ දීලා තිබ්බේ shares ගත්ත 40,000ක් කියලා. Yes, good. XY Limited acquired 80% of share of Z Limited for rupees 40,000. No? And also this amount again represent here also. Investment shares for 4,000. This company, no? 40,000. Yes, good. Investment 40,000. Then? ඊට පස්සේ net assets 40,000ක්. Net assets acquired by parent. Parent අත්පත් කරගත්ත net assets ටික. එහෙම නේද? ඔව්. කීයද? 40,000. කොහොමද ඔයා 40,000 ගත්තේ? 50,000ට 50,000න් 180ක්. Yes. 50,000 කියන්නේ කොතන මේක? ඔව් ස්ටේට්. ඇයි 50,000 ගත්තේ? ඉසෙට් කම්පැනි එකේ හිමිකම 50,000ක්. Yes, good. Z company ke himikama natta equity portion of the equity amount of the Z Limited, how much? 50%. Sorry, 50,000. That's why we have taken 50,000 at net assets. No, 50,000. 50,000. Then out of 50,000, XY Limited acquired how much? 80%. 80%. Then 50% should multiply by 80%. Then answer 40,000. No, 40,000. So net assets කොච්චර ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙනවා acquire කරගෙන තියෙනවා Z Limited එකෙන් 40,000යි. So net assets 40,000යි, investment එක 40,000යි. So there is no any goodwill. එහෙම නේද පුතා? මොකක්ද ඔයගේ නම? Eurasia. Teresa? This is the part, no? Yes. Yes, there is no any goodwill. You are correct. What about others? Is it okay now? Is it okay? Thank you very much. You all attend to the calculation part. Yes, of course. 224 ask question. Is company के equity එක වත්කම් වලින් වගකීම් අඩු කරලා ගන්න පුළුවන් නේද? Yes, of course. අපිට එහෙම ගත්තත් එන්නේ ඒ ආන්සර් එකම තමයි. Good question. වත්කම් ප්‍රමාණය කීයද? 70,000යි වගකීම් 20,000යි. So we can calculate net assets how much? 50,000. මේ method එකත් හරි. You are also correct. Is it okay now? There is no any goodwill. Please quickly let me know the NCI portion. Then NCI කීයද? NCI. නැත්නම් අපි ලෝක මග යනවා. NCI කීයද? NCI
Yes, 10,000, no? 10,000. NCI, 10,000. NCI, 10,000. ස්ටේටඩ් කැපිටල් එකට එකතු කරගන්න ඕනි මට මේ ප්‍රශ්නේ තේරුනේ නැහැ කවුද අහන්නේ 224 එහෙම අරගෙන ස්ටේටඩ් කැපිටල් එකට එකතු කරන්න ඕනි නේද ස්ටේටඩ් කැපිටල් එකට එකතු කරන්න ඕනි නෑ එකතු කරත් ඒ ගානම නෙමෙයි මම අහන්නේ ප්‍රශ්නෙට මම හිතන්නේ ඒක ඕකේ වෙන්න ඇති okay quickly we move to the preparation of consolidated finance position අපෙන් අහන goodwill එකයි consolidated finance position එකයි හදන්න නේ අදමු yes consolidated financial position as at 31st March 2018 clear yes first one represent what you know the format fixed assets නේ අපි සාමාන්‍ය විදිහෙන් පාවිච්චි කරන format එකෙන් තමයි යන්නේ fixed assets right අපි consolidated financial statement කිව්වේ මොකද්ද definition එකේදී first definition එකේදී මම කිව්වා the financial statement of group in which the assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flows of the parent and subsidiaries are presented as those of a single economic entity. ඉතින් කියන්නේ subsidiary parent එකේ තියෙන දෙකම එකට එකතු කරලා ගන්න. එක මූල ප්‍රකාශනයක් විදිහට තමයි පෙන්වන්න කරන්නේ. Then fixed assets how much? Here 190,000, asset limited 40,000. Then all together 230,000 නේ. asset limited එකේ 1,90,000ක් තියෙනවා. අනිත් එකේ 40,000 තියෙනවා. අපිට ඔක්කොම එකතු කරාම පස්සේ කීයද? 230,000. Right? 230,000. So, if you have any goodwill එකක් තිබ්බොත් තමයි අපි ඊට පස්සේ ගලපන්නේ. goodwill එකක් නැහැ මේ 0 නේ. So, if you have any goodwill when you are doing calculations, goodwill should be there. But here 0 goodwill, no? Then dash. No need to include group if there is no
here. Okay. Goodwill එක නැත අවශ්‍යතාවය නැහැ. මම නිකන් මේ දැනගන්න මේ goodwill එක දැන්. අපි goodwill 10,000 නම් 10,000 කියලා දාන්න. So then after we should include current assets, no? Current assets. Current assets. Clear? How much is the current assets? Here you can see we don't include investment. මේ amount එක අපි දාන්නේ නැහැ. මොකද අපි හදන්නේ consolidated financial statement. ඔකට investment එක දානවද? නැහැ. ඒකට ඔළුවේ තියාගන්න. investment එක දාන්නේ නැහැ. ඊට current assets. How much? 70,000, 30,000. All together, both together, the amount is 100,000. Current assets 70,000, 30,000. All together, how much? 100,000. Then total assets how much? 330,000. Is it clear? We can't include this amount. Why is that? Investment amount we can't include because we debited to the cost of control account. අපි මතකනේ goodwill එක හදද්දි මේක debit කරානේ. ඒකට මේක credit වෙනවා. investment account කියලා හරශේෂයක් තියෙන එක අපි goodwill එක හදද්දි cost of control account එකට දානවනේ. ඒකට මේක බැර වෙලා ඒක හර වෙන්නේ. ඒකට මේක අපේ අයින් වෙලා යනවා. That's the reason, no? The cost of control account එක හදද්දි cost of control account එක හදද්දි මොකද කරේ? cost of control account එක investment එකේ 40,000 තිබ්බා open balance එක ඒක credit කරා 40,000 COC කියලා. එතකොට මේ account එක close වෙලා යනවා. Then COC account debit as 40,000 කියලා. Investment කියලා. That's why this account has been eliminated. Right? Okay. Then total assets how much? 330,000. Next we move to the stated capital. Stated capital here we only disclose parent equity capital. It means this amount only parent company equity එක විතරයි. How much? 200,000. Right? 200,000. ඇයි අපි මේක අයින් කරන්නේ? We know that this amount, out of this amount 40%, sorry 80% we have credited here, no? මේක අපි credit කරනවා 40%. That amount also I will explain with you. මේ තමයි COC account එක. COC, you know, stated capital or equity capital here 50,000. 50,000 තිබ්බා net assets විදියට. ඒ net assets එකෙන් 80% කොහෙද ගියේ? COC. Right? COC කියලා දාලා 80% ගියා 40,000. ඒකනේ අපි goodwill 0 කියලා ගත්තේ. equity කියලා දාලා net assets කියලා දාලා අපි දැම්මා කීයක්ද? 40,000. Balance 10% where we record. Any idea? දැන් අපි 10,000ක් ඉතුරු තව 10,000ක් ඉතුරුලා තියෙනවා. Where we record that amount. We know that where equity. For that we use term, no? Term එකක් use කරා මොකද්ද? NCI, no? NCI. We have to create account called NCI. NCI. Then
balance part we should credit it, yeah, NCI, right? Then net assets 10,000. Is it clear now? Then we should include NCI value because we have NCI count. NCI, non-controlling interest. How much? 10,000. Right? Then after current liability, no? Current liability. If you have any non-current liability, we should have include here also. Then current liability portion how much? All together. Here 60,000, here 80,000. All together, how much? 60,000 20,000 8,000. What's the difference? 300,000, 70,000, 30, 30. Sorry, long-term liability also there. Long-term liability also there. Long-term liability, how much? Long-term. There is no any long-term liabilities for the Z Limited. Z Limited के long-term liabilities नहीं है, but XY Limited के थी ना, here 40,000. Here 0 all together. 40,000. Then answers at equity and liability portion, how much? Same answers like assets. Clear? This is the answers for the questions of financial position. So if you have any clarification, now you can ask. Any doubt up to here? All are out. Is it clear or it is okay now? How these values are raised? Likewise. Yes. Capital ගන්න parent company එක විතරයි. ඇයි ඒ? හේතුව අපි cost of control account එක ගන්නනේ. goodwill එක හදාගන්න cost of account control account එක create කරගන්න. ඒ අවස්ථාවේදී investment කියලා අපි debit කරනවා amount එක. එතකොට මෙහි credit වෙන්න ඕනේ. ඒකයි investment account එක close වුනේ. එතකොට COC එක credit වෙන්නේ මොකක් කියලාද? අපිට ඉතිරි දාන්න පුළුවන් දෙයක් එකතු කරලා බෑ. හේතුව COC එකට credit කරන්න ඕනේ 80%. ඒ කියලා කියන්නේ equity 50,000ක් තියෙනවා.
50 දැන් 40000ක් අපි හර කරන්න ඕනි. ඒක නිසා මේක බැර කරන්න ඕන නිසා. ඊළඟට ඉතුරු බැලන්ස් එක අපි දන්නවා. ඒක අයිති වෙන්නේ පේරන්ට් නෙමෙයි. ඒක NCI ගිණුමකට දාගන්න ඕනි. ඒකයි 50000 වලින් 10000 මෙහෙට ගියා. මේ NCI එකට ආවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ account එකක් නැහැ නේද? close වෙලා යනවා. 0 වෙනවා. ඒ නිසා අපිට දැන් දාන්න බැලන්ස් එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද? එකතු කරන්න බැලන්ස් එකක් තියෙනවද? නැහැ. ඒක මේකත් close වෙලා යනවා. ඒකයි අපි අයින් කරන්නේ. right? Is it okay? Yes, good. I think we have discussed today the calculation part, NCI like this, and preparation of consolidated financial statement. And next day also we covered the balance part. It means Tuesday. Okay, I will upload the lecture recording after the lectures. So please try to this one. Okay, may example like otherwise you can't understand clearly. Okay, next day you will have lectures on Tuesday. Before that, please do the exercise example. I will upload the LMS the recording after the lectures. So please do the example, otherwise you can't understand. Okay. Okay. Then I will wind up the sessions just now. Time is 10 a.m. So thank you very much for your participations and have a nice day. We will meet on your Tuesday. If you have any clarification, please ask from your friends and you can contact me. Okay. Thank you. Be safe and have a nice day.